post a link on one group now, so that we can go from there. स्टार्ट करू. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अँड गुड इवनिंग टू ऑल द व्ह्युअर्स फ्रॉम ऑल ओवर गोवा जे आज आमच्या फेसबूक लायव्हाचेर जॉईन जाल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयचो प्रोग्राम बेसिकली आमचे जे 2 MLA आसा, तुम्ही जाणा दे आर रिप्रेझेंटींग अस इन द असेंब्ली सेशन, आणि आता मार्चान एक लॉंग असेंब्ली सेशन सुरू जावपाचो आसा. सो बेसिकली आमचो गोल ऑफ दीस इंटरॅक्शन की लोकांचे क्वेश्चन्स घेवन ते आमी असेंब्लीन मांडूंक सोदता. तुम्ही जाणा की आम आदमी पार्टी जी आसा ती सदांच एक ऑल्टरनेटीव टायप ऑफ पॉलिटिक्स करपाक ट्राय करता. नॉट जस्ट इन गव्हर्नन्स, कित्याक गव्हर्नन्सानूय तुमी पळयलां आमचे जे सरकार आसा, जे दिल्लीक आमी सरकार चलयलो, पंजाबाक जो आसा, देर वी आर वर्किंग ऑन रियल इश्यूज ऑफ द पीपल लायक एज्युकेशन, हेल्थ केअर, जॉब्स, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रायस रायस, हे सगळे जे लोकांचे मुद्दे आसता ते आमी ताचेर काम करपाचो प्रयत्न करता. आणि नॉट जस्ट दॅट, आमी वी हॅव ट्राय टू डेमोक्रेटायज पॉलिटिक्स इट सेल्फ. कित्याक आम आदमी म्हणजे कितें, सामान्य मनीस. आमचे पार्टीचे सगळे तुमी लिडर्स पळयले जाल्यार फ्रॉम अरविंद केजरीवाल जी टू बोथ आर MLAs टू मी एज द स्टेट प्रेसिडेंट, आमकां तुमी खंयच्याच दुसऱ्या पार्टीन पयलीं केन्ना पळोवंक नासतले. वी हॅव कम इन टू पॉलिटिक्स टू डू समथींग डिफरंटली. सो आमचो सदांच प्रयत्न आसता की वी ट्राय टू डेमोक्रेटायज पॉलिटिक्स इट सेल्फ. आणि ते करपाक आमी जे जे आमचे डिसिजन मेकिंग्स आसता एज अ पार्टी, ते आमी ट्राय करता की वी कन्सल्ट द पीपल अँड डू इट. वन ऑफ द नायस एग्जाम्पल्स आय वॉन्ट टू गिव इज जेन्ना 2017 आम आदमी पार्टीन हांगा असेंब्ली इलेक्शन्स लडयल्ले, तेन्ना आमी पयलेचदा गोंयचो मॅनिफेस्टो करपाचो आमी डिसिजन घेतलें. तो आमी खंयच्या तरी AC ऑफिसान बसून आमकां जाय ते आमी मॅनिफेस्टो केलें ना. वी हेल्ड ऑलमोस्ट 300 मिटिंग्स ऑल ओवर गोवा इन 2016 and 17, आणि लोकांचे जे सजेशन्स आशिल्ले, लोकांचे जे इनपुट्स आशिल्ले, तातूंतल्यान आमी आमचो गोवा डायलॉग्साचो मॅनिफेस्टो तयार केलो. अँड दॅट इज स्टील अ वंडरफूल डॉक्युमेंट. ऑफकोर्स मातसो अपडेट करूंक जाय की 2017 ते आज पर्यंत आमच्या सरकारान नवे आनी नवे प्रॉब्लम हाडून दवरले. सो सम थिंग्स नीड टू बी अपडेटेड. पूण दीस इज द फर्स्ट टायम केन्ना गोंयकाराक खंयच्या पार्टीन विचारलें की तुमकां कितें जाय काय म्हणून सरकार येतकूच. सो दीस इज वॉट वी ट्राय टू डू. तशेंच जेन्ना 2022 आमचे 2 आमदार निवडून आयले, जेन्ना फर्स्ट असेंब्ली सेशन जालें, दॅट वॉज वेन वी ब्रॉट दीस ट्रेंड, म्हळ्यार लोकांक विचारपाचें की तुमकां क्वेश्चन्स कितें रेज करूंक जाय आमी काय म्हणून. हेंय पयलेचदा गोंयांत जाल्लें. नो MLA ऑफ एनी अदर पार्टी हॅड बॉदर्ड टू आस्क द पीपल की आमी असेंब्लीन वचून कितें उलोवपाचें, खंयचे मुद्दे रेज करपाचे. सो अगेन आम आदमी पार्टीन हें गोंयांत पयलेचदा सुरू केलें. सो दीस इज हाव वी ट्राय टू डू ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्स अँड हाव टू डेमोक्रेटायज पॉलिटिक्स. म्हणजे खरेंच आम आदमी जे सामान्य गोंयकार आसा, ताजे जे प्रश्न आसा ते असेंब्लीन पावूंक जाय आनी ते असेंब्लीन गाजूंक जाय. अदरवायज देर इज नो पॉयंट ऑफ डुईंग एनी पॉलिटिक्स आमकां दिसता. सो आयचो जो सेशन आसा, वी आर लायव्ह ऑन FB आनी फेसबूक आनी यूट्यूब. परत एकदा सगळे आमचे जे ऑनलायन व्ह्युअर्स आसा तांकां वेलकम करता. आनी वी वील डू दीस इन 2 फॉर्मॅट्स. एज वी आर ऑनलायन, त्या लायव्ह फिडाचेर लोक कमेंट करून आपले क्वेश्चन्स दितले. त्या भायर तुमकां हांगा दिसना पूण फाटल्यान थोडे आमचे गोंयकार हांगा आयिल्ले आसा. दे वॉन्ट टू सबमीट अँड आस्क सम क्वेश्चन्स टू आवर MLAs इन पर्सन. सो वी वील टेक वन ऑफ ईच एट अ टायम, आनी फुडें हो सेशन आमी सुरू करुया. इफ आवर MLAs वॉन्ट टू से अ फ्यू वर्ड्स, वी कॅन प्लीज request you to just address our online audience. So पयलीं सो आमची 13th असेंब्ली सेशन आतां स्टार्ट जातलें 6 तारखेर बजेट सेशन. ते 14 days आहा. हेज्या पयलीं आमी सेशन आमचें स्टार्ट जावचना पयलीं आमी अशें करून लोकां कडेन विचारलें तुमची क्वेश्चनां, तुमचे इश्यूज कितें आहाय ते. आनी ते आमी सदांच असेंब्लींत आमकां जशें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा त्या टायमाचेर आमी ते इश्यूज आमी असेंब्लीक घातले आहा. सो आतां हेच असेंब्लीक आतां 13th असेंब्ली आतां जातली, सुरू जातली. तर परते आमी ती क्वेश्चनां, लोकांचे इश्यूज आहा तेच परते आमकां धाडचे, तेच आमकां आमचे भाशेन जाता ते भाशेन आमचे असेंब्लीक हाडून
ते फोकस करतले आनी तेजें कितें सोल्युशन काडपाक आमी थिंगा असेंब्लीक दवरतले. सो आमचे तुमचे विस्वास दवरचो आनी तुमची क्वेश्चनां तुमचे इश्यूज आसात ते आमच्या धाडचे म्हणून. Good evening everyone. So we are here for a live conversation. जे आमगेले व्ह्युअर्स आहे गोंयभर 40 कॉन्स्टिट्युन्सीनी जे तुमगे इश्यूज आहे तुमच्यान फेसबूक लायव्हाचेर कमेंट घालपाक जाता तेजेर आमी तुका आन्सर दिवपाक जे शकताय ते आन्सर दितले. प्लस तुमगे जे तुम टॉपिक काडटाय आमकां असेंब्ली व्हराय म्हूण ते आमी असेंब्लीन हुंच दिसा ते रेज करतले, हुंच टायमार ते रेज करतले. ते तुमकां आमी परत रिप्लायांतल्यानूय सांगून दितले वॉट एवर युअर क्वेश्चन. सो आय थिंक वी कॅन स्टार्ट. पयलीं हांव एक आमचो ग्रूप आपयता. दे बीन वेटिंग फॉर अ लॉंग टायम. दोनापावलचो बाब मेलरॉय एंड ग्रूप, इफ यू कॅन जस्ट कम एंड टेल आर MLAs अबाउट युअर इशू. आमी तुमी आयला जाता सगळें. आसा न्ही दॅट हॅज बीन ऑलमोस्ट प्रायवेटायज्ड. सो हांगा ताणी एक गेट घाल्या आनी जो वयर एक ते दोना पावलो म्हणून स्टॅच्यू आशिल्लो Just you can explain what it is. So actually Donapal is a jetty. So आमची स्टॉलां ती भितर आसली पयलीं बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ द गेट. सो एज पर कोर्ट ऑर्डर 2008 आमकां कोर्ट ऑर्डर मेळिल्ली. 2008 हय. ते 5 जाण आमकां हिंगा दिलेले. बट आतां प्रेझेंटली आमकां म्हणटा इज आउटसायड द गेट नियर द दीस सर्कल. सो हे प्रेझेंटली दिता म्हणटा. What is your demand? So secondly, what we want is we don't want the gate to be installed. Direct करूँगा. That's what we see letter के लिए जाम. आणि कोण येला दोनापावलचो न्हू? कम न्हू कम. सो एज पर द कोर्ट ऑर्डर ऑर्डरी प्रमाणे तुमकां Stalls are here. स्टॉल्स हिंग घालपाक लायले. जे जाग्यार तुमकां कोर्ट ऑर्डरीचेर ते स्टॉल्स घाल म्हणले आमगे व्ह्युअरांकूय दाखोवपाक की दोनापावल भेटी गेलो प्लॅन. ओके. आनी तुम खंय कोर्टान घाल म्हणे ते दाखय बोट दाखय. हय ती लायन आहा थिंगा कोर्टान घाल म्हणे. आनी आज सरकार ती लायन आहा थिंग कितें करूं सोदिता? गेट घातल्या हां आनी ते सेक्शन आमकां दिना ते. आमकां हाडून भायर दवरले. आनी कितें करूं सोदताय ते थिंगा? Event. कितें जाल्यार तेंगे आसतलें. तेंगे कोणूय जाल्यार गोचे आसतले तेंगे कितें जाल्यार करपा ते सोदताय. ते इव्हेंट करूंक सोदताले आमी लोकांनी आमी दिवना बायलांनी तिका करपाक आहा. बायल लोकां हाडून ते इव्हेंट करूं सोदताय ते जाग्यार तुमगे लुगरात. ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट केला ती. आनी तुमकां दुसऱ्या जाग्यार वचपाक तें कोत्ताय. आमकां ते शिफ्ट करतात. शिफ्ट करपा सोदताय. सो युअर डिमांड इज दॅट यू वॉन्ट टू कीप द सेम प्लेस वेर यू वर. होय आमकां कोर्टान नोटिफाईड केलं. नोटिफाईड 2008 93 आमी 1990. एज पर कोर्ट ऑर्डर तुमकां जाय ते प्लेसीर तुमकां जाय. सो ती गेट आहा ती काडपाक जाय. ते ऑल्टरनेटिव्हान तुमकां नाका. आनी कितें न्हू बाबा आमकां कितू जाण आहाय गोंयकार थिंगा आतां? 76 सगळीं गोंयकार. गोंयकार म्हणजे वोटींग आहा थिंगा. आनी कोण आहा ते वोटींगू? बायलो आनी विडोज. कोण तुंगेलो आमदारू? तुका दाखोवं. बाबूश जेनिफर. आनी कितें न्हू बाबा शॉपां दिलें आमकां बांदून दिलेली तेणी पयलीं. पूण तेणी हेजो नंबर न्हू वयलो नंबर एपय हिंगा घातल्या. हो नंबर एक्चुअली 190 सर्वे नंबर चेंज केलो. सर्वे नंबर चेंज केला. पळय सारकें डायरेक्टली गोंयकार. हो सर्वे नंबर आमचो 190/4 आनी हो आहा पळय 254 हय. प्लॅन हो कोर्टाचो हो टुरिजमाचो प्लॅन. ते चेंज कित्याक केलो सर्वे? हे चेंज करून दिता म्हणून सांगलेलो. सर्वे डिपार्टमेंट दुसरे प्लेसीर कशी थंयच भायर आमकां कशी बांदून दिता म्हणून सांगलें ती आवड. सो सर्वे डिपार्टमेंटा हेजे एक एलिक्यू घालपाक जाता. तेंगे प्लॅन म्हाका आमच्यांनी डिमांडा म्हणटा आमच्यान डिमांडा घालपाक.
जे तूं इलेक्ट्रीक मांडीत मरे मीन्स गेट काडली जाल्यार बेस्ट सजेशन जातलें आमकां कित्याक कस्टमर जाता न्हू डायरेक्ट भितर वयता सोमतें स्ट्रेट वयता आमच्या ऑर्डर येना स्टॉल्सांचेर सो आमी तर भितर स्टॉलां घातली जाल्यार आमकां कस्टमर जातले इन्स्पेक्शन करूया आनी बराबर वचून चोयल्यार आनी बरें पडटा. आणि ती आमी आतां लेटर केलेली केलेली तेंकां सगळ्यांनी तेंकां धाडपाक म्हणजे ती गेट काडप ही गेट हे आमी केलां आनी आतां तरी दितले आता. दितले हाल्यां दितून पूण ते कितें म्हणटा तुमकां शॉपार कसो काडया आनी जस्ट कीप वन कॉपी. I'll keep this. I'll keep. We have. असं मानून जातात. Sometimes I know सर्वे डिपार्टमेंट तेमकां आतां कोर्ट ऑर्डर आहा ते सर्वे नंबर आहा. कोर्ट ऑर्डर 190 चलता नंबर 4 आहा बट तेणी ह्या सर्वेचेर तेणी हो घातला 254/1. सो हो प्लॅन चेंज करून दिवपा जाय तेणी. हय Instead of which survey number? 190 चलता नंबर 4 Instead of 190 190. चलता नंबर 4 That did honorable jetty, no? हे reframe करूया. Okay. So we will frame a LAQ for you. Cruz will reframe it. आणि to the survey department asking की how did they get this number changed? यांका खबर आहा पयलीं सद्या हे ड्राफ्ट करूया. Are they aware that this has happened? And to provide us more documentation. So तुम आमच्या दिसून A एक जातले आनी डिमांडा वगता आमी हो तुमगेलो डिमांड की तुमी येयले म्हणून हो सगळो लोक जो कोण सायन मान दिता तो डिमांड आमी डिमांडा वगत उलयतले आनी वी वील पास ऑन द मेसेज इन द असेंब्ली. सो यू वील गेट दॅट पुश फ्रॉम अस. आणि बाबा पार्किंग प्लेसाक न्हू पयले तेणी पार्किंग प्लेसाक 20 रुपीज घातलेले सो 20 रुपीज हा थिंगा आतां 60 रुपीज केल्या 80 रुपीज केल्या पयले 20 म्हूण बोर्ड मारलेलो आतां 60 आनी 80 टायमींग टायमींग ना तूं वयता तो आनी मागीर ते सगळ्यान चलोन आनी ते कोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे कितले 80 रुपीज थिंगा इलेक्ट्रीक बसी घालपाचे आहले त्योय घालूंक ना तिका पुलिसान तिका वयर सारके सोतायता कोर्ट ऑर्डर कॉपी दिल्ली. ती कॉपी ती आमकडे सगळी आहा. कोर्टा ऑर्डर हा एक कॉपी मातसो दिला पळय. Okay, so the gate to be removed and total how many vendors? 70? 76. Okay. ऑलरेडी विडो हा मागीर आणि कितली वर्स जाली तुमची हिंगा हें कोताय? 35 years नो नो जाले. 35 बाबू से 93 मोडलेली तेच्या पयलीं आमी 1993 सान तेच्या पयलीं पासून कोर्टान ऑर्डर पास जाली आमची 2008. सर आनी रेनोवेशन टायमार तेणी आमकां सांगलेलें की बुगीज वो कितें करता बस वता ते टायम करून स्टार्ट केलें सो सगळे ओल्ड एज लोक येता चलून येता We will keep all these copies. So दोन वस्तू आमी कोतले एक तुगे हेजे एक LAQ घातले सर्वे डिपार्टमेंटाचो न्हू तुगे सर्वे नंबर कित्या चेंज जालो तो आनी दुसरें तुगेलो डिमांड आहा तो ती गेट काडून 76 वेंडर्सांक 40 वर्स तुमचे जाग्यार आहले ते जाग्यार तुमकां परत रिस्टोर करपाक आनी तो जागो तुमकां दिवपाक आनी 20 रुपये आहले ते परत 20 रुपये करपाक 80 रुपीज जाय ते कमी करपाक. सो ह्या डिमांडांतल्यान घातले आनी एक LAQ घेवन तुमचे आमकां नाका फी नाका गेट नाका गेट नाका तो घ्यायला एंट्री फी आसा तेका 50 रुपये भितर. सेकंड इशू म्हणटा ते आमची गेट काडपाची गेट थर्ड काडपाची. म्हणटा ते आमकां हे गाडयो सगळ्या येवपाक जाय हां ते आपल्याच्या हॉटेलान गिरायक जाय ते आतां तूं वसा आनी पळय डोनापावल आख्यो गाडयो भरलेल्यो आनी आमकां सकाळचें गिरायक करपाक एक गाडी सोडिना पुलीस हे सोडिना बरयला न्हू हेजेरी 24/7 हा ते कोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे आतां ओपन हेजेर तूं मातशें सगळ्यांगे फोन नंबर बरय कोण कोण हे मॅच प्रॉब्लम कितें आहा ते व्हेहिकलाचे एज पर कोर्ट ऑर्डर तेणी व्हेहिकलाक प्रॉब्लम केला फोन केला म्हटल्यार सो तेणी एटलीस्ट कितें बुगीज वा कितें घालूंक जाल्यार आमकां सोल्युशन जातालो. सो आतां हे बेसिसाचे हेजी आमी मागीर परत एक फावट बसया बिफोर असेंब्ली बट वी वील टेक दीस नाव यू देन गिव अस द नंबर्स तो घालतो पुट एनी कॅन गिव कोर्टांतल्यान ते कितें म्हणटा सगळं ना म्हणटा ओके मानले तुमकां जाय जाल्यार रातचे आख्यो गाडयो काजरांच्यो सगळ्यो रस्ते आमकां जाय जाल्यार कोर्टाक कोण येयना गाडयो एक लेगून सोडिना आनी येयली जाल्यार म्हणटा सगळं
₹50 नाकाच बाबा ते लोकांक कसो फुकट पयलो वयतालो तो आतां वरोस जाली गैट घाल्यार ₹50 आनी तांकां गिरायक आनी आमी ते भायले आनी आमी बसपाचे एक तुमचं जस्ट Also, yeah, yes, नेक्स्ट आम्ही एक ऑनलाईन क्वेश्चन घेऊया आता. वन क्वेश्चन दॅट इज बीन आस्क्ड बाय मिस्टर अँथनी डिसोजा. तो विचारता गोवा हॅज टर्न्ड इनटू अ ड्रग हेवन. कॅन वी आस्क द गव्हर्मेंट हाऊ मेनी ड्रग्स दे हॅव कॉट अँड वॉट इज द BJP प्लॅनिंग टू डू अबाउट दिस प्रॉब्लम. मागता आमच्या आमदारांक रिस्पॉन्ड वर्बली अँड सो आज जोरी तोरी आमी हे ड्रग्जा इश्यू तुम चोयल जाल्यार प्रत्येक घोराब्यांत आज माय पाय सफर जाता कित्याक आपल्यागे भुरगो आमी एक पाटी असेंब्लीन उलयल्ले वीड इज द न्यू नीड आनी आज जावं ती स्मॉल कप केक्स जावं चॉकलेट जावं हे चॉकलेटी घालून ड्रग्स इस्कलां पावले आय ह्यार आमी सरकाराक उलयताय आनी सरकार व्हडिकायेन सांगोसो दिता म्हणजे व्हडल्यान छाती फुलोवन सरकार सांगता आमी इतली ड्रग धरल्याय म्हूण ड्रग धरले म्हणून सांगप म्हणचे पयलीं सद्या की तुम ड्रग एंट्री जातली गोंयांत. सो ही व्हडली गंभीर परिस्थिती ही आज आमगे भुरग्यांगेलो फ्युचर काबार करतला घरा बी काबार करताय घो जायत जाण अशें करून ड्रग्स घेताय बायल आज ड्रग्स घेताय आनी जायते ड्रग्साचें प्रॉस्टिट्युशनूय वाडत आहा. सो दीस इज अ व्हेरी गुड पॉयंट. वी आर गोइंग टू टेक अप दीस पॉयंट. वी आर गोइंग टू पुट अप इदर इन द डिमांड. वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुट अप अ क्वेश्चन ऑन दीस. बट मुगे रिक्वेस्ट तुम गोंयकारांक की चतुर रावया आमगे भुरगीं जावं दुसऱ्यांगे भुरगीं जावं तुमकां जर तर दिसती पडलें तुम भिनाकाय की कोणाकूय सांगपा जाय म्हूण पास ऑन द मेसेज. तुमकां जर तर हुस्क जाता की पुलिशे सांगिल्लें जाल्यार पुलीस तुमकां दोतोलो खूंय किका इन्फॉर्मेशन आमकां सांगाय आम आदमी पार्टी सांगाय आमगे पणजे ऑफिसे आय आमगे फोन नंबर आय आमकां मेसेज पास कराय आम तुमगे नांव लीक करपा नाय पूण आमगे तें जे कोण ड्रग्स विकताय जे कोण वेंडर तुमकां खबर आहा खूंय चलता हें ड्रग्सा हें चलता डिलींग चलता आम मुखार वतले. सो तुमगे नांव एक्सपोज करपा नाय. सो माय मेसेज टू ऑल द पीपल ऑफ गोवा हे क्वेश्चना वयल्यान हे क्वेश्चन गायला आमकां बाब एंटनी डिसुजाक हांव देव बरो करूं म्हणटा. एंटनी डिसुजाक वी वील गेट बॅक टू यू ऑन द फेसबूक एंड वी वील टेल यू ऑन वीच डे वी आर गोइंग टू रिप्लाय एंड पुट दीस अप इन द असेंब्ली सेशन. इट इज अ व्हेरी गुड पॉयंट कन्सर्निंग गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज. गोंयकारांक हांव उलो माता की हुंय तुमी चोयले की कोण ड्रग्स घेताय या ड्रग्स इंकताय हुंचे हड्डा आहाय अशें करून जे कोण येन इंकताय ड्रग्स आनी आमगे भुरगीं इनवॉल्ड आहाय तुम ती मेसेज आम आदमी पार्टी गेले ऑफिसां पावयची बाणाले ऑफिसां पावयची वेळे ऑफिसां पावयची पणजे ऑफिसां पावयची आनी आमी थिंगसोन तुमकां जें जस्टीस दिवपा जाय तेजे आमी प्रयत्न करताय ह्या सरकाराक हें करपाक आनी ते एक्सपोज करपाक हे जो कोण ड्रग ट्रेड करतात तांकां धरपाक आमी हेल्प करतले. थँक्यू कॅप्टन वेन्सी. नेक्स्ट हांव मागता आमचे सांताक्रूजची एक टीम आयल्या लेड बाय आना. आनाक म्हाका दिसता सगळे वळखतात. पीपल हॅव बीन सीइंग हर फॉर द लास्ट 44 days with the चिंबेलकर protesters. So congratulations to बाय आना फॉर द सक्सेसफूल आंदोलन. हांव मागता तुमचो जो इश्यू आसा आमच्या आमदारांक म्हणजे. First of all, I'm Anna Gracious here. We got a good opportunity and it was a surprise that I didn't know it was a question hour. But we had come to invite our two MLAs for the Heritage Feast, which is going to be celebrated on the 13th, that is on Friday at 4 p.m. And why we have come here actually is because Sir Cruz had taken up an issue in the assembly and we are very grateful to him because he was the one who voiced out first. And that is why we are inviting both of the MLAs to come for the feast and to be blessed in the blessings of Mount Carmel. And here I also put you two issues of our villages, and that is our heritage site.
Sir knows everything about it, but now there is a dangerous part of that heritage site is there are dangerous trees. I can show you on. I'll send you the videos, which have been uprooted by the rains. But the government, the Providoria, who is now in, they are in possession of the land, and they are not even responding to our letters to cut those trees. Now, why we are asking these trees to be cut? Actually, we are not against like to destroy the environment, because this is a very historical place, and this was the first church built by the Brahmin priest, and it was built in 1747, and it is the first Asian church. So there are lots of things that are to be found out in that place. Actually, we had asked for excavation and everything, but even it is listed under the Heritage Building and Act in that, but the government is not taking any request of us. We want that, first of all, the wall is in a very dangerous condition. The walls had been collapsed due to the rains, and we had asked for conservation of the walls. The Providoria is not even giving a hit, because now there are lots of stray cows over there, and those cows just in the middle of the night, like when people are passing, like about 7 o'clock, 8 o'clock, they just jump from the wall and the accidents takes place. So you will know how careful it is. Now that also, and there are dangerous trees that are falling on the facade also, leaning on the facade. I'll show you the pictures also, I'll send you. So these trees need to be cut. Now this is my pending demand to the government from for the past 2 years, but these trees are not yet cut. Our Sarpanch requested so many times to the director of Providoria to cut the trees. I put so many complaints to them in writing, but nothing has been done regarding. So I want you to take up my issue and to save this heritage part, this facade which is still standing, to be saved from these dangerous trees. This is my one question. The second one. When we talk about Yeah. trees, we also talk about certain trees which are touching the heritage Boundary, wall, the yeah. boundary, which come on the road, and branches have been falling down. Why wait for a situation wherein a branch falls on someone when they are passing by and cause some fatal accidents? So prioritize cutting those branches which are coming on the road, which are very dangerous and could be fatal for people passing by. We'll take a picture of Yeah. the invitation. This is the Absolutely. invitation Yeah. card. Yeah, come. Okay. So we would like you all to be present. Yeah. Just so that other issue. Just reply to. लास्ट 2 years हांव तेन्ना सांगले ते भाशेन ते कंपाउंड वॉल जेन्ना कॉलेप्स जाल्लें तेन्ना फर्स्ट टायम हांवें ते कंपाउंड वॉलाचो इश्यू घेतलेलो Correct. हेरिटेज सायडीन कंपाउंड वॉल रिपेर करची म्हणून. सो लास्ट टायम पासून तुवें आमकां मेमोरंडम दिल्लें, फूल हिस्ट्री दिल्ली, ती पासून हांवें एसएमनी सबमीट केल्ली आहा. Very हो इश्यू आमी कंटिन्युअस घेत आहाय. Yeah. सो आतांय आमी हो इश्यू परत घेतले आनी एक आतां सायट विजीट मारले. फाटल्या वर्सा हांव मिसाकूय येयल्लो थिंगा. Correct. फेस्ता मिसाकूय येयल्लो. सो हे पावटी आमी येतले आनीक हे आतां झाडांय जाल्लें आहाय. सो हो इश्यू आमी कंटिन्यू सोडपाचें ना. हे आमी जाता तितलो आमी इश्यू घेवन आमी कंपाउंड वॉल आनी कितें मेंटेनन्स करपा हातूंत प्रेशर घातलें. The second question, like, is worrying issue is like we passed so many resolutions in our panchayat saying that we don't want mega projects, and now you know that how the projects are coming up without the concern of the people. Now the carrying capacity of Chimbel, you know, it's out of the way. We don't get proper water. It's only for 2 hours, and government says that har ghar mein jal, har ghar mein nal. So I don't know what is this meaning for. It is only for them living in those glass houses, not for us. So this is one of the question, like, and you know 70 bore wells, they don't have 70 houses, don't have water, drinking water. Now my case is in the High Court. We have to go to the High Court by wasting our money. It's the duty of the WRD to see all these things. And if you see there on the Kadamba Plateau, there are several, and I challenge this BJP government that I can show more than 100 bore wells. So these bore wells I need to be sealed fast as possible, and drinking water should be given to those residents who are deserving, who are paying the taxes to the government. This is my second thing. The third thing is the sewage created in Indiranagar and other building projects, not only Indiranagar, other building projects
have all destroyed our fields. So we want that some solution should come up, that sewage should be controlled and not thrown in the fields, and so that the fields are destroyed and we cannot cultivate those fields. This is the biggest concern from Chimpel. Just take one mic Yeah. forward. You can start up, yeah. Thank you. We would like to, your villagers also to visit the heritage site along with your. point in the minutes. Yeah, you tell. In the meantime, for our viewers who are watching live, Francis Fernandez has put up a question saying, in our village, the PHC most of the time doesn't have a doctor. Can you raise this in the assembly? Francis Bab, तू जर तर live चोयत आमकां which village PHC काम हांवें तुका मातशें गायलां. If you can just reply which village PHC you are talking about, I will take it after the next question. ओके जस्ट आमी एक इन पर्सन क्वेश्चन घेवया. आमचे बरोबर आसा मिस्टर चेतन कापडी. ही इज appearing on behalf of the FMCG Distributors Association. So if you can just come and give your representation and explain the issue to both MLAs, we'll take it up in the assembly. So the DRS issue. Yes. Sir, I really don't know whether you are aware of this, but the Goa government is starting something known as the DRS. But what is happening here is that the common person in your constituency will suffer because I don't know, means whenever he goes to any supermarket to purchase essential commodities, whichever are packed in non-biodegradable material, he'll have to pay 5 rupees over and above the MRP. And for that refund, he'll have to stand in a line outside the collection centers, wherein that will be scanned and he will get his money. So I wanted to ask you 2-3 questions. One is that have you thought about the senior citizens or the disabled people who are staying in your constituency? How are they going to stand in the line to recover their money? Point number 2 is that supposing the husband and wife both are working, then how will they get the time to stand in the line over there? Okay. And third thing is each and every person will be affected by this, the common citizen who's, as well as tourists. Now supposing tourists are coming to your constituency, to any shop, then how are you expecting that the tourist will stand over there in the line to collect his refund? And what about the goods what he will take back home, means his refund is gone. So this will means affect each and every person, the local people as well as the tourist, and it will means I can assure you that each and every person in your constituency will be unhappy. So we have written to the Chief Minister to explain these things, and now we are giving representations to all the MLAs for you to request you that you take up this issue. Yes, we have already addressed this issue through a press conference for the viewers to, and we will also take up this in the assembly. Our stand is very clear. We feel that this government, and I think people of Goa and all of you watching us and over here will agree that unfriendly policies, this government only does unfriendly policies. They don't think before doing something. They sit in the AC room and they put something on the paper, and the bureaucrats put it out. So they do not do a trial of what is going to be like a pilot project and take a survey of various segments of people, which means 18 years and below, 18 years till 30, 30 to 50, and then senior citizen. To understand, if you want to bring improvement in the society, if you want to reduce garbage, if you want to make sure that biodegradable things start happening, definitely these ideas are welcome, but they have to be people friendly. You cannot tax the citizen, you cannot overburden the citizen and extract money. म्हणजे लोकांगे पयश खावपा प्रयत्न जो आहा हो सरकारा कडेन आहा. हो सरकार हुंच्यानूय 5 रुपये जावं 10 रुपये जावं हो लोकां कडसून घेवपाचो प्रयत्न आहा. हो प्रयत्न तेंगे बंद जावपाचो, and I think this is the way
that they are trying to only tax the people and extract money. We will condemn this. We have condemned it over a press conference. We will also condemn this, and we will also talk about this in the assembly. Please. Thank you. This camera. म्हणजे strongly घ्या sir. Yes, yes, yes. Because आम्ही फक्त उलेला पाय that is regarding the people, but the trade also will be destroyed. The distributors, the retailers, they are like, Manufacturers. even manufacturers will be like thinking not to come to Goa. So please, thank you sir. Yeah. Yes. Thank you for your time sir. Thank you. Thank you. एक question online here, by Pooja Kamath from Ponda has raised one question. ते सांगता की फोंड्या there is a major problem of sewage and garbage. So she wants both our MLAs to ask some questions to see how much, what funds are being spent by the Ponda Municipal Council, and secondly whether the state government is giving any financial support to the PMC to resolve these two issues. Those are questions there. She wants to write an LQ on this. So we can आता ह्या क्वेश्चन आमी last 5 years पोंडा म्युनिसिपालिटीन पोंडा ते एरियांत कितले पयशे मोडल्यात, कितले प्रोजेक्ट घेतल्या, कितल्यो तेंचे टेंडर जाल्यात ते आमच्यान घेवपा जाता आनी तेजेर स्टडी करपा जाता. सो डेफिनेटली हे क्वेश्चन आमी LQ आतां चालू आहात, आतां आमकां घेतले आनी ते डिटेल्स आमी फायंड आवट करतले आनी मागीर तुमकां ते कितें आन्सर्स मेळटात तेजेर आमी डिसिजन घेया आनी तुमकां शेअर करतले आमी. सो फ्रांसीस फेर्नांडिसा कडेन हांवें विचारलें की तेगे PHC चलना ती हुंयच दी. ताणें आन्सर केला की बेतकी इज इन पोंडा तालुका. पोंडा तालुका बेतकी पडटा आनी थिंग तेंगे PHC चलना. फ्रांसीस बाब तुगे PHC जी बेतकी पोंडा तालुका पडटा ते चालू करपाक आनी तेचे उलोवपाक आमगेलो प्रयत्न करतले आनी आमी तेजेर आमगे डिमांड्सान नाजाल्यार हुंय जाल्यार एक कॉलिंग एटेंशनान हें घालतले सो दॅट देर इज अ मुवमेंट एंड देर इज अ डिस्कशन ऑन दीस बेतकी PHC एंड वी वील मेक शुअर दॅट समथींग वर्क्स आउट फॉर द पीपल ऑफ पोंडा ओवर देयर. थँक यू. एक इन पर्सन क्वेश्चन घेऊया. I'll ask Ajay to present his issue. Please excuse me, I'm not actually come dressed No over red. problem. But You can so raise if from I there. from here, I can dress. So we have a number of issues. If you can just stand closer to the camera so your voice is recorded. So good evening, sirs. I represent La Marvel Colony, or rather La Marvel Residents Welfare Association. I'm the president of the association. And we have a bunch of problems that we've been facing. The number one problem that we're facing right now is water shortage. So La Marvel Colony is actually very close to the governor's residence, till past the NIO area. And since 2024, late 2024, and in 2025, it became even worse. And now again, because the summers have started, these last 2 days, it's starting again. We have been having major water shortages, where, sometimes, essentially, because of low water pressure. Now this low water pressure could be because they're not supplying enough water, or there are too many new buildings that are coming up in the Donapala area, in the Panjim area, that it is not able to, the water is not able to come to our colony and anybody on that side. So what happens is, say for example, there is a breakdown in supply of water. To build the pressure for us to receive water, it takes 5 days. So we have to essentially wait for 6 days to get even a drop of water, that too maybe for 13 minutes to 40 minutes. So we have been campaigning, we have gone to the MLA, Ms. Jennifer Montserrat. This was, I think we've sent letters, not gone to, we've sent letters. We've gone repeatedly to the PWD, but we don't get any answers as to the solution. Now I believe this issue is tied in with a lot of other localities in that area. I mean, people in Hawaii Beach also having this issue, because they're all tied in that line.
So my question that I really want answered, and I'm hoping you all will represent us in this, is find out what is the solution to this problem. Because we cannot be facing this year on year. Like for example, in our colony, it is a really old colony. I think it's one of the first colonies ever created in Goa. So we have a lot of old people. I know of a number of houses where they are not getting a drop of water. They're just depending on water tankers. And the old people, nobody to look after them, and only so much we can do as an association. So my request to you all is to raise this issue. That's one issue in the assembly moving forward, because this is a very important issue. Yes. Okay, so La Marvel Colony, which Yes. is next to a little bit further from NIO Yes. and Donapal, Correct, sir. and your MLA is Mrs. Jennifer Munsrat. That's right. सो हांव उल मारता थ्रू दीस मिडियम 6 तारखे मार्चाचे जाच पयले बाय जेनिफर मुन्सरातान आनी बाबुशान जात ते भाशेन दिगंबर कामती कॉल करचे आनी दिगंबर कामतीकूय हांव उल मारता थ्रू दीस मिडियम दॅट ला मार्वेल कॉलनी हॅज नो वॉटर दे आर सफरींग फ्रॉम वॉटर शॉर्टेज बिफोर मी स्पीकिंग एंड बिफोर अस टेकिंग दिस इश्यू इन द असेंब्ली as a way of gesture and making sure that this is your responsibility, please make sure that the water supply over there is being restored. If the pipeline needs to be changed, action is being taken and the water reaches to their this is my direct appeal to the PWD minister, that is Bab Digambar Kamath, and to the MLAs of the local constituency over there. And if this does not get resolved by the 6th of March, we will take up your matter during the demands of the PWD and we will address it to the PWD minister as well as to the concerned local MLA of yours. Okay? Thank you, sir. A few more issues can we talk about? Or You can give in return. Can I? You can give in return. Can you give it in writing? Sure. Any specific Okay. ones? All right. Thank you, sir. So that Yeah, thank you. Thank you, Ajit. एक ऑनलाइन क्वेश्चन घेऊया. Bob John Fernandez is asking, will the government clarify what immediate measures are being taken to address rising unemployment among Goan youth and ensure priority employment for locals in tourism, in hospitality and in industries? If anybody wants to take it. Okay, so John Bob, will the government clarify what immediate measures are being taken to address rising unemployment among the Goan youth? हांव तुका सांगोसो सोदता जॉन बाब, हो सरकार कांय मेजर घेवपा ना आनी हो सरकारा बरें आमी तकली धाडायन 4 वर्सां आमदार जाले आतां, हो सरकार कांयच घेवपा ना. पूण आमी तरी पूण हो प्रश्न मांडटले, हेज्या पयले मांडले. ओन्ली ऑप्शन फॉर गोवा इज आमकां जरी तरी मुखार हो सरकार घडोवपाक चान्स पडलो, आम आदमी पार्टी आनी सगळ्यां बरा देखून एकठांय देखून जावन आम सरकार घडयलो आनी ह्या बीजेपी सरकारा उडयले, वी वील एन्श्योर दॅट वी वील पुट maximum effort. We will bring the shipping industry, we will bring the aviation industry, we will bring oil and gas industry. आमगे भुरगे तेंता आसतनाच तांकां थ्रू अ medium of understanding what is their choice of career, हें करून तेंगे next 5 years career plan ते इंडस्ट्री तेंक बसोवपाक हो आमगे प्रयत्न आसतलो. अकाउंटेबिलिटी म्हणचे 10,000 भुरगीं जरी तरी ग्रॅज्युएट 12 कोण भायर सोली रेडी फॉर मार्केट जाल्यार ते 10,000 भुरग्यांक खूंय प्लेसमेंट, जावं तो गोंयांत, जावं ते भायर देशांनी, जावं ते बोटीर, जावं ते रिगांचेर, जावं ते प्लेनाचेर. सो दीज आर द ऑप्शन्स एंड एव्हेन्यू. वी वील मेक शुअर दॅट वी कम अप विथ अ प्रपोजल टू वर्क विथ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द अनएम्प्लॉयमेंट दॅट इज हॅपनिंग. वी वील क्रिएट मोर गव्हर्मेंट जॉब्स. आमगे हॉस्पिटलांत दोतोर नाय, नर्स नाय, स्टाफ ना, तो सगळो स्टाफ भरती करतले, पयशे घेनासतना आमगे गोंयकार भुरग्यांक सिरीज दितले. हें आमच्यांनी आमगे सरकार येयल्यार हें प्रॉमीस करपा जाता. आम जे प्रॉमीस कोताय ते आमच्यान हे बीजेपी सरकाराक चॅलेंज करपा जाता की आमी हें करूं सोदताय. लोकांक आमी चान्स दिलो जाल्यार लोकांक तुमकां चान्स दिलो, तुम हे भाशेन हो प्रपोजल आम जे सजेस्ट कोताय ते भाशेन हे प्रॉब्लम सॉल्व कराय. सो जॉन बाब, वी वील टेक अप दिस मॅटर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वी वील मेक शुअर दॅट वी वर्क टुवर्ड्स वॉट एवर यू हॅव आस्क्ड. इन द मीन टायम जॉन बाब आनी सगळ्या लोकांक सांगोचो सोदता, हे सरकारा सांगून फायदो ना. हो सरकार बदलपाची गरज आसा आनी हो सरकार बदलतलो जाल्यार तुमगे सगळ्यांचो एकचार आमचे बरा आसपाक आनी मुखार व्हरपाची गरज आसा. नेक्स्ट एक इन पर्सन क्वेश्चन घेऊया. बाबा Antonio has come from Karanzale with some issue.
Karan Karnal, full said from Lama colony. Same water problem. See, we may have well, lot of people have well, but we cannot depend on PW. There are some people in our area, well is open for public, but we cannot depend completely on the PW. There is a limit. Some well but then some people are completely dependent on PWD. And when you depend PWD, udog na PWD. Some complete then people come searching for the well. And well also problem. Well also sir, it gets dirty because of the sewage line. And one more suggestion, sir. See, Karan Karanjal and from Domino's, there are a lot of redevelopment projects going on. And zones are converted very easily other. The officer and bureaucrat basta and it is. But when you come on ground reality, there is lot of low-lying areas. Many of the activists must be telling also. Taligaon, Karanjalam, lot of low-lying areas. PWDs are just passing the proposal, gutter lines, where is the water going? And worst part is footpathing. The footpaths of mud. Ata sagle bricks galta. So where is the water going? And worst part is buildings are going and our old houses are there. So you want to bury our old houses? Huh? No, we asked our representative MLAs, but they don't, even the mayor, he is happy to support the business walas, all bricks in front of the shops. They easily put, but at the end, when there is a letter we have put in CCP that Karanjalam is a low-lying area. But it was unheard of. There is a well, you said? Yeah, we have our own well. It is open to public. But people will say, "Tumka bhai ha? Why you are complaining there is no PW water?" Right? That means we are happy, others should suffer. See, we are happy for others also. We Okay. understood the Yes, water. yes. So again, there is another water issue. Yeah. So, ward number 4 opposite Agnello colony, Keran, near St. Xavier Chapel, Karazali, water issue. Jo on PWD, junior engineer ha, assistant engineer ha, Karazali, please take a note and try to resolve this issue. Otherwise, our issue assembly atolo. ही आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू पूण आम कारांजाली इश्यू असेंब्ली घेतले उदका प्रॉब्लम तुका थिंगसोन घेच पडटलो आम घेच पयलो तुम रिजॉल्व कराय आनी तुमी रिजॉल्व जर तर केले जाल्यार यू प्लीज गेट बॅक टू अस अदरवायज वी विल रेज दिस इन द असेंब्ली हांव उदका इश्यू घेता आसतना फ्रांसिस्को गोईज इज फ्रॉम कोलवा माय वोटर माय रिप्रेझेंटेटिव्ह हू हॅज पुट अप अबाउट अ वॉटर इश्यू इन हीज वॉर्ड इन कोलवा हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदिता बाब विरज हू इज द PWD AE फॉर कोलवा एरिया प्लीज लूक इन टू दीस मॅटर वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू रिप्लेस द पायपलायन्स एंड डू आवर वर्क फॉर बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ऑलमोस्ट 10 क्रोजाच्यो पायपलायन चेंज करपाच्यो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर लेवलार पावयल्यो आहा बट सँक्शन जायनाय पयस सँक्शन जायनाय सो वी हॅव टायम एंड टायम टोल्ड की बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी मोंते क्रुजा टायमा आम पायपलायन घायल्यो मोंते क्रूज वॉज इन 85 आनी तो सगल्यो फुसफुसेले म्हणजे शिमटा पायपलायन त्यो सो आतां आमी त्यो पायपलायन चेंज कोताय आमी लिटल बनाना सोन बाणावले मोंती कडेन ही पायपलायन चेंज करपाक कॉमेस केलो आहा सकयल्यान दॅट इज वॉल्तार सोन भिंडी कडेन ही पायपलायन आमी चेंज करपाक ही कोलवा आतां जो फ्रांसीस गोईज उलयता ते जाग्यार उदकाचो प्रेशर ना म्हणटा पंप घेवन उदक हें करूंक पडटा बाब विरज जो PWD वॉटर आहा हांव मागत तुका get in touch with our office tomorrow morning, go and address this issue of Bob Francis Gois and let's resolve it before we take this into the assembly. This is for the question that is come from Francis Gois. Thank you. So just wanted to say, when they are converting the zones, who does it is TCP. So when they are converting, there are certain things which happen, electricity load, water droppage. So all these departments should come to ground reality. Correct. TCP, PDA, CCP, because without the occupation certificate, the project is not passed. CCP doesn't come on the ground reality. They sit there, they pass the project, councillor
says that I don't get any money, it is then why you sign? When there is a water shortage and when rains are there, there's a lot of water flooding. So councillors itself are looking at kitlo oil with the building. You have to see ground reality, and that vote bank policy should stop. That is the problem, and that also comes with the jobs. Through CCPR, that vote bank policy should stop. It's gone too much. थँक यू. एक ऑनलाईन क्वेश्चन घेऊया फ्रॉम बाब ऑस्कर मोंतेरो अगेन फ्रॉम कोलवा. 10 row villas constructed by Guptas on 39A using section 39A, converted land sold by Kolwa local advocate Ashley. Can you ask the CM and TCP minister Mr. Vishwajit why there is no stop order on this? ओके, सो बाब ऑस्कर मोंतेरो कोलवा 10 रो विलासाचेर जे आज डिस्कस केला. आज गोंयभर सगळ्यांत चोयल जातले कोलवा PI तो कोलवा फादरा बरे वचोन तेणे आज व्हडले आज परिस्थिती असली क्रिएट केली. देर वॉज ऑलमोस्ट कायंड ऑफ अ कम्युनल रेस्टलेसनेस ओवर देर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीस विलास. सो कोण एडवोकेट एशली म्हणून बरयलें तेणे, आय थिंक इट इज एशली हू हॅज सोल्ड अ प्रॉपर्टी. गोंयकार has sold a property to a Delhi guy called Gupta, and this Gupta has fraudulently got the TCP permissions to build these villas, and he fraudulently built these villas and stopped local access. Maisi Mulolo thing Antonia take local access. Yes, definitely this point will be discussed. We will ask the chief minister and the TCP minister Vishwajit that why can't he bring a stop order when there is so much of local tension over there, illegal as well as irregularities into the project. The chief minister and the TCP minister should bring a stop work order. This is a demand. Yes, we will put this demand. I will take up this demand together with Engineer Cruz, and we will find a solution where this work can be stopped. And this 39A जी कन्वर्ट केलो, जी भाटां हाय, जी अशकोन शेतां हाय, जे जे फिशरमॅन एरिया 39A कन्वर्ट कोन जे आज शेतां दुरीक बांदताय, शेतां कंस्ट्रक्शन करताय, दोज ऑल 39As should be reverted back to the original list. म्हणजे ते जे ओरिजिनल स्टेटी आहले, फील्ड म्हणून आहले, पॅडी फील्ड म्हणून आहले, तेजे हे रिवर्ट जावपाची गरज आहा. एंड टू स्टार्ट विथ हे 10 जे बंगलोज येयले, ती जी जमीन आहा ती ओरिजिनल स्टेटसाक रिवर्ट करपाची गरज आहा. एंड दिस डिमांड वी आर गोइंग टू पुट इट इन द असेंब्ली. बरें ऑस्कर मोंतेरो बाब, आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड टू युअर दिस. लास्ट आम्ही आता ऑलमोस्ट एक वर झाले आता. वी हॅव स्टार्टेड. विल टेक वन मोर इन पर्सन क्वेश्चन. बाब इनासिनो हॅज कम विथ सम बुक्स. put a stamp on this. हेजे स्टॅम्प मारूंक पडटा. तूं गांवान वचो दोनापावलचो. बरें, आज ही एक बरी गजाल की सोशल वेलफेअर स्किमाक जे MLA गे सायन जायच पडटा. जाय तो लोक दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची बरी येता कित्याक तेंगे MLA ऑफिसां बसनाय. आज हो बाब दोनापावलचो, तोय आमची बरी सायन मारपाक घेवन येयला. आम तुगे सायन मारतले आनी स्टॅम्प बॅम्प मारून तुगे हे फोन नंबराचेर हुंय जाल्यार ते पावती कोन्न दितले. गोंयभर लोकांक एक उलो बाब इंजिनियर क्रूज वेळे ऑफिसां बसता, हांव बाणाली ऑफिसां बसता, करमणी ऑफिसां बसता, सांजुजे दियारेल ऑफिसां बसता, आमगे मडगांव ऑफिसा, आमगे पणजे ऑफिसा. तुमकां जर दिसता तुमगे BJPचे MLA मेळनाय, तुमकां सायन मानाय, टायम टू टायम तुमकां पावनाय जाल्यार प्लीज कम टू दी आम आदमी पार्टी ऑफिस. दोऱ्याय आमकां एक दीस दियाय, 2 दीस दियाय, आम केन्नाय जाल्यार स्पेशली येवन तुमगे सायन मान आम तुमकां पावती कोतले. वी आर ओपन irrelevant we have been elected or no. हे भाशेन तुमकां जर तरी दोनापावल जे भाशेन जाता सायन माना MLA आनी जे भाशेन हिंग येयला, गोंयच बरो लोकांक जायत त्रास जाता. तुमगे आमदार जर तर तुमकां मेळना, ऑफिसां आसना जाल्यार आमचे बरे येयाय, आमगे हुंय जाल्यार हुंय ऑफिस आहा ते ऑफिसां वसाय, स्टाफा सांगाय, आम ते ऑफिसां येवन आम सायन कोतले. ऑल ओवर गोवा वी विल डू इट हियर. सो खुबशे क्वेश्चन्स उरल्या, पूण आय थिंक तितलो टायम ना. एक लास्ट एक क्वेश्चन घेता ऑनलायन एंड देन वी वील कंक्लूड इट. आमचो बाब राफायल सिक्वेरा विचारता, कुड यू डिमांड इन असेंब्ली टू रिवर्ट रेश मागोस हिल एज अ नॉन डेव्हलपमेंट झोन
and stop all the construction. Actually, you should say stop all the destruction. The constructionच्या नावावर फक्त hill destruction चालला. And his question is, if Aam Aadmi Party comes to power, will the AAP government ensure that all hills are strictly no development zones? I want to take up this last one. सी आयज डेव्हलपमेंट जाता की झोन चेंज जाता कित्याक लागून आमचो रिजनल प्लॅन कवर जालो 2021 आनी आमचो सदांच डिमांड आहा न्यू रिजनल प्लॅन करपाक आनी तो न्यू रिजनल प्लॅन फाटीं केल्लो 2011 केल्लो 21 केल्लो ते भाशेन पंचायतां वचोन लोकल बॉडीज वचोन सगळें ओपिनियन घेवन रिजनल प्लॅन जावपाक जाय. आतां रिजनल प्लॅन ना म्हणून आतां सगळीं सेक्शन चेंज जाता एमेंडमेंट जाता आनी FAR वाडटा नो डेव्हलपमेंट झोन आहा ते सेटलमेंट जाता तेजे 80% आहा 200% जाता आनी आमचो सदांच डिमांड आहा असले प्रोजेक्ट आमी सदांच ओपोज केल्ले. रेस मांगोसा आमचो MLA वेन्झी थिंग पर्सनली थिंग गेल्ले सायटीचेर गेल्ले आमी प्रोटेस्टूय केल्ले आहा आनी एसेंब्लीकूय इश्यूय हाडलो आहा. सो आमचो डिमांड सदांच आहा असले मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत येवचे न्हू म्हणून आनी आमचो हेजे मुखारय डिमांड आसलो न्यू रिजनल प्लॅन जावचो आनी अशें करून जे FAR इनक्रीज जाता ते बंद जावचे आनी हे नो डेव्हलपमेंट कितें एरिया आसा हेज्यो कन्वर्ट जावचे न्हू म्हणून. सो हो एरिया हो तुमचो आतां इश्यू आहा तो पत्तोय आमी कडेन घेवपाक ट्राय करतले आनी एसेंब्लीक हाडटले. होच न्हू हो एकू मेगा प्रोजेक्ट हे आनीक जायते असले प्रोजेक्ट ते सगळे आमी ओपोज करतले. बाब राफायल सिक्वेराक हांव आनी एक एड करूं सोदिता. जे जितले दोंगर आहाय BJP सरकारा पयले जे डिस्ट्रक्शन करपाक जे सरकार गोंय हाडले आनी तेम परमिशन दिल्ली आनी आतां हो सरकार ते डिस्ट्रॉय करता. हे ते सगळे दोंगर नो डेव्हलपमेंट झोन ही सगळीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दोंगराचे बांदपा जायना शेत पुरोवपा जायना. आमगे सरकार येयलें जाल्यार आमी फुल्ली वी वील मेक शुअर दॅट ऑल आवर fields will be protected, all our mountains, all our hills are going to be protected, all these licenses are going to be revoked, and we stand by here. We give you an oath today that we will make sure that enough is enough. जे ये dongar hai, जे ही sheta hai, we will promise and we will make sure that all these licenses will be taken back and we will stand by to protect our environment and the land of Goa. So म्हाका दिसता हो इंटरेक्शन खूब इंटरेस्टिंग आसा आनी इफ पॉसिबल वी कूड गो फॉर 1 more hour पूण म्हाका दिसता ऑलरेडी बरोच लेट जाल्लो आसा. आमी हो असलो एक सेशन आनी एकदां करपाक ट्राय करता बट इफ नॉट हो तुमकां जाय जाल्यार तुमी आमकां तुमचे क्वेश्चन्स ईमेल करूंक शकता. जो आज लायव्ह फीड आसा ताजेर कमेंट्स करूंकूच शकता पूण तुमी आमकां तुमचे क्वेश्चन्स ईमेलूय करूंक शकता. Our email address is aapgoa@gmail.com. The AAPGOA aapgoa@gmail.com. So पूण जाता तितले बेगीन करात कित्याक क्वेश्चन्स घालपाक टायम मातसो कमी उरला. So within 1 week if you can send your questions to our email address, हे आमी डेफिनेटली आमच्या आमदाराच्या थ्रू तुमचो आवाज एसेंब्लीन पावयतले. सो परत एकदा आमचे जे हांगा सगळे गोंयकार आमच्या पणजे आम आदमी पार्टी ऑफिसान आयले आनी रिप्रेजेंटेशन्स पर्सनली दिले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एंड ऑफकोर्स ऑल द हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड थाउजंड्स ऑफ पीपल हू आर वॉचिंग ऑनलायन आनी कमेंटींग एंड आस्कींग क्वेश्चन्स तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां सजेशन्स दिले आनी आमकां इश्यूज दिले तुमचो आवाज एसेंब्लीन पावपा खातीर. आय थँक बोथ आर MLAs, Captain Venzi Vegas of Benali constituency and Engineer Cruz Silva of Veli constituency. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वील एंड दीस सेशन टुडे नाव. थँक यू. Thank you.